Muraho neza, iyi nzu mpagazemo turi kuyigurisha. Reka mbanze nyibatemberezemo murebe ubwiza bwayo. Ghana Raissa, Rio Estate. Ghana Raissa, Rio Estate. Ghana Raissa, Rio Estate. Ghana Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana Raissa turagufasha. Inzu zigurishwa n'izikodeshwa, n'ibibanza byiza byose turadufasha. Wifuza apartema nziza yo kubamo, Ghana Raissa, Rio Estate. Muraho neza, nk'ibisanzwe ni Raissa Rio Estate. Nk'uko mubibona mpagaze ku nzu nziza cyane iherereye hano Kicukiro mu Busanza. Ino nzu iri kugurishwa miliyoni 170 harimo n'ibiganiro. Reka mbahe details zino nzu. Iyi nzu ifite ibyumba 4 dushe na toilette 3. Reka nyibatemberezemo. Nk'uko nayimaze kubibabwira, hano ni hanze y'inzu yacu. Murabona ko ari inzu nini, ifite design nziza, amarangi makenya, indabo. Ino ni parking yacu, hajyamo imodoka 3 ziparitse neza, kandi ifite na rooftop nziza cyane hariya hejuru. Nk'uko mubibona, iyi nzu yacu ifite amavaze meza arimo indabo nziza z'ubwoko bugiye butandukanye, kandi nk'uko mubibona ino nzu nta mabara menshi ifite ku buryo yaba ijagaraye. Iyi nzu yacu yiherereye ahantu heza, location ni heza, urabona ko rwose nta kavuyo gahari, haratuje. Nk'uko nabibabwiye, kangende mbereke ahantu rooftop yacu iherereye murebe ubwiza bwayo. Nk'uko mubibona, ino ni rooftop bagiraga, murabona ko iri ahantu heza. Ahangaha nk'uko mubibona ushobora gushyiramo umutaka, nka kuno haba hari izuba ukawushyiramo ukicara neza utuje. So nk'uko mubibona, hano hari view nziza, ubaye uhicaye wakuruhuka mu mutwe cyangwa uri gukora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So iyi nzu nziza murabona ko iherereye ahantu heza. Kadukomeze mbereke no hasi uko ibindi byumba bigiye bimeze. Tukiva kuri rooftop yacu, katugende mbereke ubwiza bw'inzu mw'imbere no hanze hano imbere ya salo. Izi ni escalier zizamuka zijya hano imbere ya salo. Murabona ko hano ari heza cyane, wahateka intebe. Murabona ko amarangi ari meza, parafo, amatara, murabona ko bijyanye. So reka ngende mbereke mu nzu mw'imbere, mukomeze kubona ubwiza bw'inzu. Karibu umuryango w'inzu, murabona ko ari umuryango mwiza cyane. So karibu. So murabona ko ino salon ni nini, hajyamo intebe zitandukanye. Ahangaha urabona ko hajya intebe, hano hakajya TV stand. Murabona ko ifite parafo nziza cyane, amatara bijyanye. Nk'uko mubibona, inyuma hagiye hafite design zitandukanye. Amatara murabona ko murabona ko amatara agiye ajyanye n'inkuta zacu. So ahangaha ni muri salle à manger, murabona ko ari hanini, hajya ameza n'intebe nyinshi. Ahangaha nk'uko mubibona naho hegeranye na hano muri salle à manger, hari akamiruwari keza. So murabona ko ino nzu yacu ari nziza cyane, ntigucike. So
So tukiva muri saramanje yacu nziza, reka mbereke pisine yacu. Nkuko mubibona ni nziza, iri open kandi ifite amarange meza agiye ajyanye n'igikoni cyacu. So murabona ko ifite utubati twinshi cyane, hari aho kogereza amasahane, aho gutereka frigo n'aho gushyira kuka. So iyi nzu ni nziza nkuko mubibona, amarange ni meza, amatara, urabona ko ifite finishing nziza cyane. Tukiva aha ngaha kangende mbereke n'ibindi byumba bigize ino nzu nziza. Nkuko mubibona hano mpagaze ni umuryango winjira mu cyumba. Iki cyumba gitandukanye n'ibindi byumba, kiriherereye, gifite dushe na toilette. So iki cyumba cyacu murabona ko kiri ahantu hacyo honyine, urugero wasuwe nk'umushyitsi ushobora kwamo akaba ariho aba ari. So ntabwo ndi bubereke toilette na dushe kubera ko turacyari mu masuku, muratwihanganira, katubereke icyumba. Nyamara kubereka cya cyumba cyacu kiri ahantu hacyo, ngiye kubereka n'ibindi byumba bitatu bitandukanye na kiriya. Ni karibu. So iyi ni koridoro yo muri bino byumba uko ari bitatu. Iyi ngiye kubereka ni master bedroom, iri ahantu hayo, ni nini kandi ni nziza cyane. Ifite garde-robe, dushe na toilette binini cyane nkuko mubibona muri ino video. Ni ahantu heza cyane, design nziza, ni hanini nkuko mubibona. Iyi nzu ni nziza nibacike. So kambereke n'ibindi byumba bibiri bitandukanye n'iki ngiki, ariko ntaribagirwa kambanze mbereke icyumba cy'ino master bedroom. Iki cyumba ni kinini, gifite design nziza, urabona ko hano watereka igitanda. Muri kubona namwe ko iyi design ni nziza cyane, n'ahandi wayisanga. So iyi ni master bedroom, muri kubona ko ari nini, itandukanye n'ibindi byumba. So ntaribagirwa kambakomezanye mbereke n'ibindi byumba bibiri bisigaye. So aha mpagaze ni muri koridoro itandukanya ibyo byumba bibiri nari maze kubabwira. Iki ni icyumba cya mbere, iki ni icya kabiri, iyi ni dushe na toilette byayo, murabona ko bitandukanye. Reka mbanze mbereke icyumba cya mbere. So iki ngiki nicyo cyumba cya mbere, muri kubona ko ari kinini, gifite amasuku, kirasa neza, ibara rimwe, nta bintu by'akavuyo. Mbereke n'ikindi cyumba cya kabiri. Iki nicyo cyumba cya kabiri, muri kubona ko ni kinini, ni cyiza, gifite ibara ryiza, parafo, itara, muri kubona ko iki cyumba ari cyiza. So ngiye kubereka dushe na toilette bya bino byumba bibiri. Igiye iri ahantu hayo, ni ahantu ihuriye n'ibi byumba nkuko mubibona. Iyi niyo dushe na toilette nababwiraga, ni nziza, ifite finishing nziza, amakaro yo ku gikuta murabona ko ari meza y'umweru. Ahangaha mpagaze urabona ko shawa, ibikoresho byose birimo. So iyi nzu yacu ni nziza cyane ntigucike. So uyu ni umuryango usohoka uva mu nzu uza hano mu gikari. Hano dufite igikoni cyo hanze, dushe na toilette byo hanze, ikigega, aho kwanika. Urabona ko ino nzu yacu ni nini, ifite ahantu heza hanze rwose, murabona ko hari amasuku, ni ahantu heza cyane. So ndashaka kubanza kubashimira mwe mwabanye natwe muri ino video. Ndashaka kwibutsa details y'ino nzu yacu. Iyi nzu iherereye Kicukiro hano mu Busanza, ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, pisine nziza, no mu gikari ndibuka muhibuka neza nahaberetse. So turabashimira. So make sure you like, comment and subscribe. Thank you.